If you not subscribed, please subscribe the channel and click the bell button for more videos. Biology Chapter 2, Biological Classification. Interactive explanation with real-life examples. Introduction. Teacher. Hello students. Today we are going to learn biological classification. Before starting, imagine your school library. If all books are mixed together, science, maths, English, history, will it be easy to find one book? Student. No, it will be confusing. Teacher. Correct. That is why books are arranged subject-wise. In the same way, there are millions of living organisms on Earth. To study them easily, scientists classify them into groups. This grouping of organisms is called biological classification. Why classification is needed? Teacher. Look around you. You see humans, dogs, cats, trees, ants, bacteria, mushrooms, and many more living things. Can we study all organisms one by one? Student. No, because there are too many organisms. Teacher. Exactly. So we classify them based on similarities and differences. Real-time example. In a supermarket, rice, oil, vegetables, fruits, and biscuits are kept in separate sections. That helps us find things easily. Classification does the same job in biology. Question. Why do we classify living organisms? Answer. To study them easily and understand their similarities, differences, nutrition, cell structure, reproduction, and relationships. Too early classification. Aristotle. Teacher. One of the earliest scientists to classify organisms was Aristotle. He classified plants into trees, shrubs, herbs. He classified animals into animals with red blood, animals without red blood. Real-time example. A mango tree is a tree. A rose plant is a shrub. A small grass plant is a herb. Question. Was Aristotle's classification perfect? Answer. No. It was simple but not fully scientific because it used only basic outer characters. 3. Two-kingdom classification. Teacher. Later, Linnaeus classified organisms into two kingdoms. Plantae and Animalia. Plants were kept in Plantae. Animals were kept in Animalia. Question. Why was the two-kingdom classification easy? Answer. Because organisms were simply divided into plants and animals. Teacher. But there was a problem. Where will we keep bacteria? Where will we keep fungi like mushrooms? Where will we keep unicellular organisms like amoeba? This system was not enough. 4 problems in two-kingdom classification. Teacher. The two-kingdom system did not clearly separate prokaryotes and eukaryotes, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic and non-photosynthetic organisms, fungi and green plants. Real-time example. Mushroom looks like a plant because it does not move. But it does not make its own food like plants. So keeping fungi with plants is wrong. Question. Why were fungi separated from plants? Answer. Because plants make their own food by photosynthesis, but fungi depend on dead or living matter for food. Also, plant cell wall has cellulose, while fungal cell wall has chitin. 5. Five-kingdom classification. Teacher. In 1969, R. H. Whitaker proposed the five-kingdom classification. The 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Question. Who proposed the 5-kingdom classification? Answer. R. H. Whitaker. Teacher. Good. Whitaker classified organisms based on cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, evolutionary relationship.
6. Kingdom Munira. Teacher. Kingdom Munira includes bacteria. Bacteria are very tiny microorganisms. They are found almost everywhere. Real-time example. A handful of soil contains hundreds or thousands of bacteria. Bacteria are also present in water, air, food, our mouth, and our intestine. Bacteria are prokaryotic. That means they do not have a true nucleus. Shapes of bacteria. Bacteria have different shapes. Cocci, round shape. Bacilli, rod shape. Spirilla, spiral shape. Vibrio, comma shape. Question. Which kingdom includes bacteria? Answer. Kingdom Munira. Archaebacteria. Teacher. Some bacteria live in extreme places. These are called archaebacteria. Examples. Halophils live in very salty areas. Thermocidophiles live in hot springs. Methanogens live in marshy areas and in the stomach of cows and buffaloes. Real-time example. Cow dung is used to produce biogas. Methanogens help in methane production from cow dung. Question. Which bacteria help in biogas production? Answer. Methanogens. Eubacteria. Teacher. Eubacteria are called true bacteria. Some eubacteria are useful. Some are harmful. Useful bacteria examples. They help to make curd from milk. They help in antibiotic production. They help in nitrogen fixation. They decompose dead organisms. Harmful bacteria examples. Some cause cholera, typhoid, tetanus, and citrus canker. Real-time example. When milk becomes curd, useful bacteria are working there. Question. Give one useful role of bacteria. Answer. Bacteria help in making curd from milk. Cyanobacteria. Teacher. Cyanobacteria are also called blue-green algae. They have chlorophyll and can prepare food by photosynthesis. Examples, nostoc and anabina. Some cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen. Question. Why are cyanobacteria important? Answer. They do photosynthesis and some can fix nitrogen. Mycoplasma. Teacher. Mycoplasma are the smallest living cells known. They do not have a cell wall. They can survive without oxygen. Some cause diseases in plants and animals. Question. Which organism lacks a cell wall and is the smallest living cell? Answer. Mycoplasma. 7. Kingdom Protista. Teacher. Kingdom Protista includes single-celled eukaryotic organisms. Eukaryotic means they have a true nucleus. Most protists live in water. Real-time example. If you take pond water and observe it under a microscope, you may see organisms like amoeba, euglena, or paramecium. Question. Are protists prokaryotic or eukaryotic? Answer. Eukaryotic. Chrysophytes. Teacher. Chrysophytes include diatoms and golden algae. Diatoms have silica in their cell wall. Their walls are very hard. Dead diatoms form diatomaceous earth. Uses of diatomaceous earth. Polishing. Filtration of oils. Filtration of syrups. Question. What is special about diatom cell walls? Answer. They contain silica and are very hard. Dinoflagellates. Teacher. Dinoflagellates are mostly marine and photosynthetic. Some red dinoflagellates multiply quickly and cause red tides. Real-time example. Sometimes seawater appears red because of rapid growth of red dinoflagellates. This can release toxins and kill fish. Question. What causes red tides? Answer. Rapid multiplication of red dinoflagellates like goniolax. Euglenoids. Teacher. Euglenoids are mostly freshwater organisms. Example, euglena. They have a protein-rich layer called pellicle, not a cell wall.
In sunlight, Euglena makes food like plants. Without sunlight, it behaves like an animal and feeds on smaller organisms. Real-time example. Think of Euglena like a flexible student. When sunlight is available, it behaves like a plant. When sunlight is absent, it behaves like an animal. Question. Why is Euglena special? Answer. Because it shows both plant-like and animal-like characters. Slime molds. Teacher. Slime molds feed on decaying leaves and twigs. They are saprophytic protists. During bad conditions, they form spores. These spores can survive for many years. Question. What do slime molds feed on? Answer. Decaying organic matter like dead leaves and twigs. Protozoans. Teacher. Protozoans are heterotrophs. They may live as predators or parasites. There are 4 main groups. Amoeboid protozoans. Flagellated protozoans. Ciliated protozoans. Sporozoans. Amoeboid protozoans. Example, amoeba. They move using false feet called pseudopodia. Question. What are pseudopodia? Answer. False feet used for movement and capturing food. Flagellated protozoans. Example, trypanosoma. They move using flagella. Some cause sleeping sickness. Ciliated protozoans. Example, paramecium. They move using cilia. Sporozoans. Example, plasmodium. Plasmodium causes malaria. Question. Which protozoan causes malaria? Answer. Plasmodium. 8 kingdom fungi. Teacher. Kingdom fungi includes organisms like mushroom, yeast, bread mold, and penicillium. Fungi are heterotrophic. They cannot make their own food. Real-time example. If bread is kept outside for many days, you may see green or black growth. That is fungus. Fungi grow well in warm and moist places. That is why we keep food in the refrigerator. Question. Why do we keep food in the refrigerator? Answer. To slow down bacterial and fungal growth. Structure of fungi. Teacher. Most fungi are made of thread-like structures called hyphae. A network of hyphae is called mycelium. Fungal cell wall is made of chitin. Question. What is mycelium? Answer. A network of fungal hyphae. Nutrition in fungi. Fungi may be saprophytes, feed on dead matter. Parasites, live on living organisms and harm them. Symbionts, live in useful partnership. Real-time example. Mushroom growing on dead wood is saprophytic. Fungus causing disease on mustard leaf is parasitic. Fungus with algae in lichen is symbiotic. Reproduction in fungi. Fungi reproduce by fragmentation, fission, budding, spores. Sexual reproduction includes plasmogamy, karyogamy, meiosis. No need to fear these words. Plasmogamy means fusion of cytoplasm. Karyogamy means fusion of nuclei. Meiosis produces haploid spores. 9 classes of fungi. Phycomycetes. Examples, Mucor, Rhizopus, Albugo. Rhizopus is bread mold. Question. Which fungus is commonly called bread mold? Answer. Rhizopus. Ascomycetes. They are called sac fungi. Examples, yeast, penicillium, aspergillus, neurospora. Real-time example. Yeast is used in bread and beer making. Penicillium is used to produce antibiotics. Question. Which fungus is used for antibiotic production? Answer. Penicillium. Basidiomycetes. Examples, mushroom, Puccinia, Ustaligo. Mushroom belongs to this group. Question. Agaricus is commonly known as what?
Answer. Mushroom. Deuteromycetes. They are called imperfect fungi because only their asexual stage is known. Examples: Alternaria, Colletotrichum, Trichoderma. Many are decomposers and help in mineral cycling. 10. Kingdom Plantae. Teacher. Kingdom Plantae includes green plants. Plants are eukaryotic, mostly multicellular, chlorophyll containing, autotrophic, cell wall made of cellulose. Real-time example: a mango tree, neem tree, grass, algae, and flowering plants are included in Plantae. Plants prepare food by photosynthesis. Some plants are partially heterotrophic. Examples: Venus flytrap catches insects. Bladderwort catches small aquatic organisms. Cuscuta is a parasite. Question: are all plants fully autotrophic? Answer: no. Some plants are partially heterotrophic, like Venus flytrap and Cuscuta. Alternation of generations. Teacher. Plants have two phases in life cycle: gametophyte phase, haploid phase; sporophyte phase, diploid phase. These two phases alternate. This is called alternation of generations. Simple example: think of it like day and night changing again and again. In plants, one generation changes into another generation. 11. Kingdom Animalia. Teacher. Kingdom Animalia includes animals. Animals are eukaryotic, multicellular, heterotrophic, without cell wall, usually able to move. They cannot prepare their own food. They depend directly or indirectly on plants. Their nutrition is holozoic, meaning they eat food and digest it inside the body. Real-time example: a cow eats grass. A tiger eats deer. A human eats plants and animals. All are animalia. Question: why are animals called heterotrophs? Answer: because they cannot make their own food and depend on others. 12. Viruses. Teacher. Now let us understand viruses. Viruses are not placed in the 5-kingdom classification because they are not truly cellular organisms. Outside a living cell, virus is inactive. Inside a host cell, virus becomes active and multiplies. Real-time example: common cold, flu, mumps, herpes, and AIDS are caused by viruses. Virus has genetic material, DNA or RNA. Protein code, capsid. A virus never has both DNA and RNA. It has either DNA or RNA. Question: why are viruses considered living and non-living both? Answer: outside a host cell they are inactive like non-living things. Inside a host cell they multiply like living things. 13. Viroids. Teacher. Viroids are smaller than viruses. They are made of RNA only. They do not have a protein code. Example: potato spindle tuber disease. Question: how are viroids different from viruses? Answer: viroids have only RNA and no protein code, while viruses have genetic material covered by a protein code. 14. Prions. Teacher. Prions are infectious proteins. They can cause diseases in the nervous system. Examples: mad cow disease in cattle. Creutzfeldt-Jakob disease in humans. Question: what are prions made of? Answer: abnormally folded infectious proteins. 15. Lichens. Teacher. Lichens are a partnership between algae and fungi. Algal partner is called phycobiont. Fungal partner is called mycobiont. Algae prepare food. Fungi give shelter, water, and minerals. Real-time example: you may see lichens as gray-green patches on rocks, tree bark, or old walls. Lichens are pollution indicators. They do not grow well in polluted areas. Question: what are lichens? Answer:
Lichens are symbiotic associations between algae and fungi. Final quick revision. Teacher. Let us revise the chapter quickly. Aristotle first classified organisms using simple characters. Linnaeus gave 2 kingdoms, Plantae and Animalia. Whitaker gave 5 kingdoms, Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Monera includes bacteria. Protista includes single-celled eukaryotes. Fungi include yeast, mushroom, and molds. Plantae includes green plants. Animalia includes animals. Viruses, viroids, prions, and lichens are also studied separately. Final question. What is the main purpose of biological classification? Answer. To arrange organisms into groups so that we can study them easily and understand their similarities, differences, and evolutionary relationships. Teacher. Excellent. This is the full idea of Chapter 2, Biological Classification. Chapter 2 Biological Classification தமிழ் கதை விளக்கம். ஒரு நாள் ஒரு பள்ளியில் பயாலஜி டீச்சர் மாணவர்களை ஒரு பெரிய சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு அழைத்து சென்றார். அந்த எக்ஸிபிஷன் இல் பல வகையான உயிரினங்களின் மாடல்ஸ் இருந்தன. ஒரு பக்கம் பாக்டீரியா, இன்னொரு பக்கம் அமீபா, மஷ்ரூம், பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், வைரஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. மாணவர்கள் எல்லாம் குழப்பமாக பார்த்தார்கள். ஒரு மாணவன் கேட்டான், டீச்சர், இவ்வளவு உயிரினங்கள் இருக்கிறது, இதை எப்படி படிக்க முடியும்? டீச்சர் சிரித்துக்கொண்டு சொன்னார், அதுதான் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன். பல உயிரினங்களை அவற்றின் ஒற்றுமை மற்றும் வேறுபாடு பார்த்து குழுக்களாக பிரிப்பது. 1. கிளாசிஃபிகேஷன் ஏன் வேண்டும்? டீச்சர் மாணவர்களை ஒரு லைப்ரரிக்கு கூட்டி சென்றார். அங்கே சயின்ஸ் புக்ஸ், மேத்ஸ் புக்ஸ், தமிழ் புக்ஸ், இங்கிலீஷ் புக்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக அடுக்கப்பட்டிருந்தது. டீச்சர் கேட்டார், இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் கலந்திருந்தால் ஒரு சயின்ஸ் புக் ஐ எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியுமா? மாணவர்கள் சொன்னார்கள், முடியாது டீச்சர். டீச்சர் சொன்னார், அதே மாதிரி பூமியில் கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை ஒழுங்காக பிரித்தால் தான் எளிதாக படிக்க முடியும். அதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன். 2. பழைய கிளாசிஃபிகேஷன். முதலில் அரிஸ்டாட்டில் என்ற அறிஞர் உயிரினங்களை எளிமையாக பிரித்தார். அவர் தாவரங்களை மரம், செடி, கொடி அல்லது சிறு செடி என்று பிரித்தார். விலங்குகளை சிவப்பு இரத்தம் உள்ளவை, சிவப்பு இரத்தம் இல்லாதவை என்று பிரித்தார். டீச்சர் சொன்னார், இது ஒரு ஆரம்ப முயற்சி, ஆனால் இது முழுமையான அறிவியல் கிளாசிஃபிகேஷன் இல்லை. 3. 2 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன். பிறகு லின்னேயஸ் உயிரினங்களை 2 பெரிய கிங்டம் ஆக பிரித்தார். பிளான்டே தாவரங்கள், அனிமேலியா விலங்குகள். மாணவன் கேட்டான், டீச்சர், மஷ்ரூம் பிளான்ட் மாதிரி இருக்கே, அது பிளான்டே ல வராதா? டீச்சர் சொன்னார், அதுதான் பிரச்சனை. மஷ்ரூம் தாவரம் மாதிரி அசையாமல் இருக்கும், ஆனால் அது தாவரம் போல தன் உணவை தயாரிக்காது. அதனால் ஃபங்கி யை பிளான்ட் ல போடுவது சரியில்லை. அதனால் 2 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் போதவில்லை. 4. 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன். பிறகு 1969 இல் R.H. விட்டக்கர் என்ற சயின்டிஸ்ட் உயிரினங்களை 5 கிங்டம் ஆக பிரித்தார். அவை 1. மொனெரா, 2. புரோட்டிஸ்டா, 3. ஃபங்கி, 4. பிளான்டே, 5. அனிமேலியா. டீச்சர் சொன்னார், இது நம் சாப்டர் ல மிகவும் முக்கியமான பகுதி. 5. கிங்டம் மொனெரா, பாக்டீரியா உலகம். டீச்சர் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் காட்டினார். அதில் பாக்டீரியா படம் இருந்தது. டீச்சர் சொன்னார், மொனெரா கிங்டம் இல் பாக்டீரியா இருக்கும். இவை மிகவும் சிறிய உயிரினங்கள். மண்ணில், நீரில், காற்றில், நம் உடலிலும் கூட இருக்கும். மாணவன் கேட்டான், டீச்சர், எல்லா பாக்டீரியா கெட்டதா? டீச்சர் சொன்னார், இல்லை, சில பாக்டீரியா நமக்கு நல்லது செய்கின்றன. ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பால் தயிராக மாற பாக்டீரியா உதவுகிறது. கவ் டங் லிருந்து பயோகேஸ் உருவாக்க மெத்தனஜன்ஸ் பாக்டீரியா உதவுகிறது. மண்ணில் நியூட்ரியன்ட்ஸ் ரீசைக்ளிங் நடக்க பாக்டீரியா உதவுகிறது.
ஆனால் சில பாக்டீரிய நோய்களையும் தரும். காலரா, டைபாய்டு, டெட்டனஸ். பாக்டீரிய வடிவங்கள்: காக்கஸ் உருண்டை வடிவம், பசிலஸ் குச்சி வடிவம், ஸ்பிருலம் சுருள் வடிவம், வைப்ரியோ கமா வடிவம். டீச்சர் கேட்டார், பயோகேஸ் உருவாக எந்த பாக்டீரிய உதவும்? மாணவர்கள் சொன்னார்கள், மெத்தனஜன்ஸ். 6. கிங்டம் புரோட்டிஸ்டா, ஒரு செல் கொண்ட யூகாரியோட்ஸ். டீச்சர் பாண்ட் வாட்டர் ஐ மைக்ரோஸ்கோப் இல் காட்டினார். அதில் சிறிய உயிரினங்கள் அசைந்து கொண்டிருந்தன. டீச்சர் சொன்னார், இதுதான் புரோட்டிஸ்டா. இவை பெரும்பாலும் நீரில் வாழும் சிங்கிள் செல்ட் யூகாரியோட்ஸ், அதாவது இவை ஒரு செல் கொண்டவை. ஆனால் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்கும். புரோட்டிஸ்டா வில் வரும் சில உயிரினங்கள்: அமீபா, யூக்ளீனர், பாரமேசியம், டயட்டோம்ஸ், டினோஃபிளாஜெலேட்ஸ். யூக்ளீனர் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள். டீச்சர் சொன்னார், யூக்ளீனர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். வெளிச்சம் இருக்கும் போது பிளான்ட் போல போட்டோசிந்தசிஸ் செய்து உணவு தயாரிக்கும். வெளிச்சம் இல்லாத போது அனிமல் போல வேறு சிறிய உயிரினங்களை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும். மாணவன் சொன்னான், அப்படின்னா யூக்ளீனர் பிளான்ட் மாதிரியும் அனிமல் மாதிரியும் பிஹேவ் பண்ணுமா? டீச்சர் சொன்னார், ஆம். அதனால் தான் புரோட்டிஸ்டா கிங்டம் இன்ட்ரெஸ்டிங். ரெட் டைட் எக்ஸாம்பிள். சில டினோஃபிளாஜெலேட்ஸ் கடலில் அதிகமாக பெருகினால் கடல் நீர் சிவப்பாக மாறும். இதை ரெட் டைட் என்று சொல்வார்கள். இது சில நேரங்களில் மீன்களுக்கு ஆபத்தாக இருக்கும். மலேரியா எக்ஸாம்பிள். பிளாஸ்மோடியம் என்ற புரோட்டோசோன் மலேரியா நோயை உண்டாக்கும். டீச்சர் கேட்டார், மலேரியா உண்டாக்கும் புரோட்டோசோன் இது? மாணவர்கள், பிளாஸ்மோடியம். 7. கிங்டம் ஃபங்கி, இயற்கையின் டீகம்போசர்ஸ். டீச்சர் ஒரு பழைய பிரெட் காட்டினார். அதில் பச்சை கருப்பு நிற பூஞ்சை இருந்தது. டீச்சர் கேட்டார், இது என்ன? மாணவர்கள் சொன்னார்கள், பிரெட் மோல்ட். டீச்சர் சொன்னார், இதுதான் ஃபங்கி. ஃபங்கி தன் உணவை தானே தயாரிக்காது. டெட் மேட்டர் லிருந்து உணவு உறிஞ்சிக் கொள்கிறது. ஃபங்கி எக்ஸாம்பிள்ஸ்: மஷ்ரூம், ஈஸ்ட், பிரெட் மோல்ட், பெனிசிலியம். ஃபங்கி இன் உடல் த்ரெட் மாதிரி இருக்கும். அந்த த்ரெட் க்கு ஹைஃபி என்று பெயர். ஹைஃபி ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும் நெட்வொர்க் க்கு மைசீலியம் என்று பெயர். ஃபங்கி செல் வால் இல் கைட்டன் இருக்கும். ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ்: பிரெட் வெளியில் ஈரப்பதத்தில் வைத்தால் மோல்ட் வளரும். அதனால் தான் உணவை ஃப்ரிட்ஜ் இல் வைக்கிறோம். ஈஸ்ட் பிரெட் செய்ய உதவும். பெனிசிலியம் ஆன்டிபயோட்டிக் தயாரிக்க உதவும். மஷ்ரூம் நாம் உணவாக சாப்பிடுகிறோம். டீச்சர் கேட்டார், பிரெட் செய்ய எந்த ஃபங்கஸ் பயன்படும்? மாணவர்கள், ஈஸ்ட். 8. கிங்டம் பிளான்டே, பச்சை உணவு தயாரிப்பவர்கள். டீச்சர் ஒரு மேங்கோ ட்ரீ, கிராஸ், ஃபர்ன், ஆல்கி படங்களை காட்டினார். டீச்சர் சொன்னார், பிளான்டே கிங்டம் இல் குளோரோஃபில் உள்ள தாவரங்கள் இருக்கும். இவை சன்லைட் பயன்படுத்தி போட்டோசிந்தசிஸ் மூலம் உணவு தயாரிக்கும். பிளான்ட்ஸ் க்கு செல் வால் இருக்கும். அது செல்யூலோஸ் ஆலானது. பிளான்டே இல் வரும் குரூப்ஸ்: ஆல்கி, பிரையோஃபைட்ஸ், டெரடோஃபைட்ஸ், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ். மாணவன் கேட்டான், டீச்சர், எல்லா பிளான்ட்ஸ் மும் தன் உணவை தானே தயாரிக்குமா? டீச்சர் சொன்னார், பெரும்பாலும் ஆம். ஆனால் சில ஸ்பெஷல் பிளான்ட்ஸ் பார்ஷலி ஹெட்டரோட்ரோபிக். எக்ஸாம்பிள்ஸ்: வீனஸ் ஃப்ளைட்ராப் பூச்சியை பிடிக்கும். பிளாடவர்ட் சிறிய அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ஐ பிடிக்கும். கஸ்குட்டா மற்ற தாவரத்தில் ஒட்டி வாழும் பாரசைட். 9. கிங்டம் அனிமேலியா, உணவை வெளியிலிருந்து பெறும் உயிரினங்கள். டீச்சர் கவ், டைகர், ஹியூமன் படங்களை காட்டினார். டீச்சர் சொன்னார், அனிமேலியா கிங்டம் இல் அனிமல்ஸ் வரும். இவை மல்டி செல்லுலர் யூகாரியோட்ஸ். இவைகளுக்கு செல் வால் கிடையாது. இவை தன் உணவை தானே தயாரிக்காது. அனிமல்ஸ் ஹெட்டரோட்ரோபிக். ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ்: கவ் கிராஸ் சாப்பிடும். டைகர் டேட் சாப்பிடும். ஹியூமன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இரண்டையும் உணவாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். டீச்சர் கேட்டார், அனிமல்ஸ் ஏன் ஹெட்டரோட்ரோப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்றன? மாணவர்கள், அவை தன் உணவை தானே தயாரிக்க முடியாது. 10. வைரஸஸ், வாழ்வும் வாழாமையும் நடுவில். டீச்சர் வைரஸ் மாடல் காட்டினார். டீச்சர் சொன்னார், வைரஸ் களை 5 கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் இல் சேர்க்கவில்லை.
ஏனென்றால் அவைகளுக்கு செல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. வைரஸ் வெளியே இருக்கும்போது நான் லிவிங் போல அமைதியாக இருக்கும். ஆனால் ஹோஸ்ட் செல் உள்ளே சென்றால் ஆக்டிவ் ஆகி பெருகும். வைரஸ் இல் DNA அல்லது RNA இருக்கும். அதற்கு வெளியே புரோட்டீன் கோட் இருக்கும். அதற்கு கேப்சிட் என்று பெயர். வைரஸ் டிசீசஸ் காமன் கோல்ட், இன்ஃப்ளூயன்சா, மம்ப்ஸ், எய்ட்ஸ். டீச்சர் கேட்டார், வைரஸ் லிவிங்கா நான் லிவிங்கா? மாணவர்கள் குழப்பமாக பார்த்தார்கள். டீச்சர் சொன்னார், அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஹோஸ்ட் செல் வெளியே நான் லிவிங் போல இருக்கும். ஹோஸ்ட் செல் உள்ளே லிவிங் போல மல்டிப்ளை ஆகும். 11. விரோய்ட்ஸ், பிரையன்ஸ், லைக்கன்ஸ். விரோய்ட்ஸ் வைரஸ் ஐ விட சிறியது. இதில் RNA மட்டும் இருக்கும். புரோட்டீன் கோட் கிடையாது. எக்ஸாம்பிள், பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டில் டியூபர் டிசீஸ். பிரையன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷஸ் புரோட்டீன்ஸ். இவை நர்வஸ் சிஸ்டம் டிசீசஸ் ஏற்படுத்தும். எக்ஸாம்பிள், மேட் கவ் டிசீஸ், க்ரூஸ்ஃபெல்டட், ஜேக்கப் டிசீஸ். லைக்கன்ஸ். டீச்சர் ஒரு மரத்தின் பட்டையில் இருக்கும் பச்சை சாம்பிள் பேச்சஸ் காட்டினார். டீச்சர் சொன்னார், இது லைக்கன். இது ஆல்கி மற்றும் ஃபங்கி இரண்டும் சேர்ந்து வாழும் அசோசியேஷன். ஆல்கி உணவு தயாரிக்கும். ஃபங்கி ஷெல்டர், வாட்டர், மினரல்ஸ் தரும். Algal partner, phycobiont. Fungal partner, mycobiont. Lichens polluted area இல் வளராது. அதனால் அவை pollution indicators. Final story summary. டீச்சர் கிளாஸ் முடிவில் சொன்னார், மாணவர்களே, இந்த சாப்டர் 2 நமக்கு உயிரினங்களை எப்படி ஒழுங்காக பிரித்து படிக்கலாம் என்று சொல்லுகிறது. மோனேரா, பாக்டீரியா. புரோட்டிஸ்டா, சிங்கிள் செல்ட் யூகாரியோட்ஸ். ஃபங்கி, மஷ்ரூம், yeast, molds. Plantae, green plants. Animalia, animals. Virus, viroid, prion, lichen போன்ற special biological entities இந்த சாப்டர் இல் பார்க்கிறோம். கிளாசிஃபிகேஷன் நமக்கு என்ன உதவி செய்கிறது? உயிரினங்களை ஒழுங்காக புரிந்து கொள்ள, அவற்றின் செல் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிந்து கொள்ள, அவை எப்படி உணவு பெறுகின்றன என்று அறிய, அவை எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் செய்கின்றன என்று புரிந்து கொள்ள, அவை ஒருவருடன் ஒருவர் எப்படி தொடர்புடையவை என்று அறிய உதவுகிறது. டீச்சர், அதனால் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் என்பது பயாலஜி இன் அடிப்படை மேப் மாதிரி. மேப் இருந்தால் இடத்தை எளிதாக கண்டுபிடிக்கலாம். கிளாசிஃபிகேஷன் இருந்தால் உயிரினங்களை எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம்.